Hello students, once again welcome you all into the video lecture of environmental studies. Friends, in our previous lecture we are going to discuss second topic of our syllabus and the name of topic is nothing but energy resources. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या मागच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण जे काही एनर्जी नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्या नॅचरल रिसोर्सेसचं क्लासिफिकेशन बघितलं, ज्याच्यामध्ये असेल वॉटर रिसोर्स असेल, एनर्जी रिसोर्सेस असेल, सॉइल रिसोर्सेस असेल किंवा फूड रिसोर्सेस असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपण मागच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये बघितलं आणि प्रत्येक नॅचरल रिसोर्सचे ॲडव्हांटेजेस आणि डिसॲडव्हांटेजेस सुद्धा आपण बघितले. नॅचरल रिसोर्सेसचं क्लासिफिकेशन फक्त ह्या 5 ते 6 प्रकारातच नसून अजून काही प्रकार आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला नॅचरल रिसोर्सेसचे क्लासिफिकेशन कसं असतं हे लक्षात येईल. सो द नॅचरल रिसोर्सेस आर अगेन डिवाइडेड इनटू another 3 very important types, and these types are nothing but first one is renewable resources, second one is non renewable resources, and third one is cyclic resources. All these 3 types are very important for the learn energy resources. So in our today's video lecture we are going to study all these 3 resources, means renewable, non renewable and cyclic resources one by one in detail. So let us start our today's video lecture by using PPT presentation. Hello everyone, once again welcome you all into the class of environmental studies. Friends, from last one lecture we are going to started our second topic of our syllabus, and the name of topic is nothing but energy resources. Now in this video lecture we will going to learn the next part of our syllabus. The topic is top types of natural resources, and this point we will already covered in our last lecture. In this video lecture we are going to cover the course outcome, that is select alternative energy resources for engineering practices, and the unit outcomes is describe renewable and non-renewable and cyclic resources. So let us start our today's lecture. In this video lecture what we will learn, let us see the concept map, that is resources, and these resources will be classified or divided into 3 different types. One is renewable resources, second one is non-renewable resources, and along with these 2 renewable resources, one is or last one is cyclic resources. So the learning objective of our today's lecture is information about various renewable, non-renewable and cyclic resources. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मधून आपल्याला काय शिकायचं आहे तर रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजे काय, नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजे काय आणि सायक्लिक रिसोर्सेस म्हणजे काय, याच्याविषयीचा अभ्यास आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण करणार आहे. बघूयात पुढचा भाग. सुरुवातीलाच आपण रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हणजे काय ते बघूयात. त्याची डेफिनेशन आहे रिसोर्सेस दॅट कॅन बी रिप्लेनिश्ड naturally in the course of time are called as renewable resources. म्हणजेच जे रिसोर्सेस आपल्याला रिप्लेनिश पुन्हा पुन्हा नॅचरली यूज करता येऊ शकतात त्यालाच आपण रिन्युएबल रिसोर्सेस असं म्हणतोय. म्हणजे ज्याचं नूतनीकरणक्षम आपण करू शकतोय त्याला रिन्युएबल असं म्हणतोय. These energy sources are continuously replenished at a constant rate. म्हणजे हे वेळोवेळी नॅचरली आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये पुन्हा पुन्हा एक कॉन्स्टंट रेटने तयार होत असतात. तर रिन्युएबलसाठी आपल्याला वेगवेगळे एक डायग्राम दिलेले आहे आणि त्याच्यामधून आपल्याला लक्षात येतं की वेगवेगळ्या प्रकारे याचं कॉन्स्टंट रेटने रिप्लेनिश होतं. एक्झाम्पल्स आहेत रिन्युएबल रिसोर्सेसचे: सोलार पॉवर, हायड्रो पॉवर, विंड एनर्जी, टायडल एनर्जी, जिओथर्मल एनर्जी अँड बायोगॅस.
तर हे एक्झाम्पल्स तुम्हाला परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतात. क्वेश्चन तुम्हाला अशा प्रकारे विचारला जाऊ शकतो, बिलो द फॉलोइंग विच one is the renewable resources, and the options like geothermal energy, solar energy, hydropower energy, and the last one is all of these. तर अशा प्रकारचे क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेमध्ये is solar energy. Now look at the diagram. The diagram is displayed the solar panel station. Now what is mean by solar power? The sun is a powerful source of energy and that provides the earth with us much energy every hour as well as collectively used in worldwide. जी काही सूर्यापासून मिळणारी एनर्जी आहे त्याच्यापासून आपल्याला सोलार पॉवर तयार करता येते. नाव 2000 million unit of solar energy does the earth intercept. Solar energy is obtained from sun by capturing solar radiation and covering it into another form of energy and performing various activities. तर ही जी काही सोलार एनर्जी आहे ते आपल्याला सन पासून भेटते आणि सन पासून भेटत असताना सन पासून येणारे जे काही सोलार रेडिएशन्स आहेत ते कॅप्चर केले जातात आणि त्याचं कन्व्हर्जन वेगवेगळ्या फॉर्मच्या एनर्जीमध्ये केलं जातं. सोलार पॉवरचा जर यूज बघायला गेला तर सोलार कुकर, सोलार वॉटर हीटर, सोलार इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर अशा वेगवेगळ्या उपकरणांमध्ये आपल्याला सोलार पॉवर यूज करता येते. नाउ सेकंड वन इज हायड्रो पॉवर. लुक ॲट द हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट. Now the hydropower is the energy derived from the falling water or running water. हायड्रोपॉवर ही जी काही ऊर्जा आहे ती कशा प्रकारे डिराईव्ह केली जाते याचा आपण अभ्यास आता करूया. तर ही जी एनर्जी आहे किंवा ही जी पॉवर आहे ती फॉलिंग वॉटर आणि रनिंग वॉटर पासून तयार केली जाते. Falling water is channeled through a water turbines and which can be rotates shafts and drives an electrical generator which can be converted motion into electrical energy. जे काही धावतं पाणी किंवा पडणारं पाणी आहे ते चॅनल केलं जातं, त्यासाठी टर्बाइन्स बसवले जातात आणि ते टर्बाइन रोटेट होतात. रोटेट झाल्यानंतर त्याच्यापासून आपल्याला इलेक्ट्रिकल जनरेटर त्या ठिकाणी बसवलं जातं आणि त्या इलेक्ट्रिकल जनरेटरचं कंटिन्युअस मोशन होतं, त्याला गती प्राप्त होते आणि त्यापासूनच आपल्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होते. डॅम्स आर कन्स्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिव्हर अँड इट इज युज्ड फॉर जनरेटिंग हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी. अशा प्रकारे हायड्रो पॉवर आपल्याला जनरेट झालेलं पाहायला भेटतं. याचे जर युजेस आपल्याला बघायला गेले तर हायड्रो पॉवर प्लांट्स कॅन बी जनरेटेड पॉवर टू ग्रीड इमिडिएटली. दे प्रोव्हाइड एसेन्शियल बॅकअप पॉवर ड्युरिंग मेजर इलेक्ट्रिसिटी आउटेज और डिस्ट्रप्शन. म्हणजे ज्यावेळेस इलेक्ट्रिकल जे काही डिस्ट्रप्शन आपल्याला येतात, काही प्रॉब्लेम्स येतात, आउटेजेस येतात, त्यावेळेस आपण हा हायड्रो पॉवर प्लांटचा उपयोग करू शकतोय. Hydropower efforts produce a number of benefits such as flood control, irrigation and water supply. तर विविध माध्यमामध्ये सुद्धा या हायड्रोपॉवरचं काम आपल्याला पाहायला भेटतं. थर्ड वन इज विंड एनर्जी. नाउ लुक ॲट द डायग्राम विच कॅन बी शोज द विंड एनर्जी. देन क्वेश्चन इज अगेन by the sun, the irregularities of the earth's surface and the rotation of the earth. अशा प्रकारचे बरेचसे प्लॅन्ट आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये विविध भागामध्ये पाहायला भेटतात. महाराष्ट्रातल्या उस्मानाबाद भागामध्ये लातूर रिजनच्या साईडला सुद्धा अशा प्रकारचे प्लॅन्ट्स तुम्हाला पाहायला भेटतात.
Large wind farms consist of hundreds of individual wind turbines which are connected to the electrical power transmission network. And last point is uses. The wind energy can be converted into mechanical and electrical energies to generate electricity using windmills. म्हणजेच काय, तर या विंड एनर्जीचा उपयोग आपण म्हणजे याचंच कन्व्हर्जन मेकॅनिकली आणि इलेक्ट्रिकली केली जातं आणि त्याच्यापासून आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झालेली पाहायला भेटते. नाउ नेक्स्ट वन इज टायडल एनर्जी. तर या प्रकारची एनर्जी आपल्याला कशी फॉर्म होते ते बघूयात. दिस एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द राइज अँड फॉल ऑफ द सी टाइड. इट कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी ॲट सी शोर. तर अशा प्रकारची एनर्जी सुद्धा आपल्याला फॉर्म होते. युजेस like tidal energy is used to rotate turbines and generate electricity, and second one is energy storage. So this is all about the tidal energy. Last one is geothermal energy. Now look at the diagram which can be shows how the geothermal energy will be generated. Geothermal energy is a thermal energy generated and stored in the earth. It is generated on the surface of the earth, but it is stored in the earth. This is the heat of the interior of the earth present at volcano regions, geysers or hot spring. And the uses like it is utilized to generate electricity. Second one is it is used for heating buildings, rising plants in greenhouses, drying crops, heating water at fish farm, several industry processes and such as pasteurizing milk. तर अशा वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी आपल्याला जिओथर्मल एनर्जीचा यूज केलेला पाहायला भेटतो. लास्ट वन इज अ बायोगॅस. याची सर्वांना आपल्या ओळख आहे. बाजूला डायग्राम मध्ये तुम्हाला बायोगॅस प्लांट या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. यालाच आपण गोबर गॅस असं सुद्धा म्हणतोय. And what is mean by biogas or gobar gas? It is a smokeless domestic fuel. It can be produced from the cattle dung and other farm organic matters. The methane gas is generated from gobar gas plant having high calorific value. तर या गोबर गॅसच्या प्लांट पासून किंवा बायोगॅसच्या प्लांट पासून आपल्याला CH4 म्हणजेच मिथेन गॅसचं जनरेशन किंवा फॉर्मेशन किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग झालेलं पाहायला भेटतं. आणि याच मिथेन गॅसची कॅलोरिफिक व्हॅल्यूचा जर विचार करायला गेलं तर ती हाय असते. त्याचे युजेस बघूयात. इट इज युज्ड फॉर कुकिंग पर्पज ॲज वेल ॲज फॉर द लाइटनिंग द आउटडोअर स्ट्रीट लॅम्प. कुकिंग पर्पज आणि जे काही पथदिवे असतात रस्त्यावरचे दिवे लावण्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारच्या that these are the examples of renewable. But what about non-renewable source? Let us see non-renewable resources means what? A resources that can be exist in limited supply and it cannot be replaced if they are used of called as non-renewable resources. थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर असे रिसोर्सेस जे पुन्हा पुन्हा आपण त्याचा पुनर्वापर करू शकत नाही त्याला आपण नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस असं म्हणतोय. These energy sources are exhaustible. So the different examples like oil, natural gas, coal and nuclear fuels. So these are the different types of examples. Let us see one by one. First one is oil. Oil, we know that different types of oil we will going to see in our daily life. First one is liquid petroleum crude oil. It is the only non-renewable resource in the fluid form. Industrial nations like US far in the lead are biggest consumer of crude oil. US जे बघायला भेटतं
It is the biggest consumer of crude oil, and the uses like getting gasolines. It is one of the form of methane, heating oil and diesel fuels. Second one is manufacturing utilize oils as the base for same products like plastic and industrial chemicals. तर अशा प्रकारे ह्या ऑइलचा उपयोग केला जातो. Second one is natural gas. Natural gas is a fossil fuel and it is formed by when the layer of buried plants, gases and animals are exposed to intense heat and pressure over a thousand of years. And the different types of uh, uses like LPG means liquid petroleum gas is used as a household and industrial fuel. LPG is also used fuels in vehicle. म्हणजेच ऑटो रिक्षामध्ये सुद्धा आपल्याला लिक्विड पेट्रोलियम गॅसचा वापर केलेला दिसतो. सो दिस इज अबाउट द नॅचरल गॅस. लास्ट वन इज कोल, ज्याला मराठीमध्ये आपण कोळसा असं म्हणतोय. Coal is the product of millions of years of pressure and original plants organic matter buried underground. It is a combustible black or brownish black sedimentary rock. In your exam may the properties of coal may be asked. The property like combustible black and color brownish black, and it is classified into the very important type of rock, that is sedimentary rock, and it is used in different power plants. It is used for the metallurgical, industrial and the different types of domestical purpose. Last one is natural fuels. Now the nuclear power or nuclear energy is the use of exothermic, means where the heat goes out nuclear processes to generate useful heat and electricity. This term included nuclear fission, nuclear decay or nuclear fusion. अशा प्रकारचे वेगवेगळे न्यूक्लिअरशी रिलेटेड जे कन्सेप्ट आहेत ते आपल्याला यामध्ये पाहायला भेटतात. याचा वापर जर बघायला गेलं तर न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन्स टू प्रोड्यूस हीट टू पॉवर टर्बाइन्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. मूलतः न्यूक्लिअर जे काही पॉवर प्लांट स्टेशन्स असतात तिथं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करण्यासाठी हे आपल्याला वापरलं जातं. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेस इज सायक्लिक रिसोर्सेस. The resources which can be used again and again after passing through same process. म्हणजेच जे रिसोर्स आपण पुन्हा पुन्हा वापरू शकतो, यूज करू शकतो सेम प्रोसिजरने, त्याला आपण सायक्लिक रिसोर्सेस असं म्हणतोय. फॉर एक्झाम्पल वॉटर युज्ड इन इंडस्ट्री अँड डोमेस्टिक वे कॅन बी क्लीन्ड अगेन अँड अगेन बाय सिमिलर. जे काही इंडस्ट्रीमध्ये वापरलं जाणारं वॉटर आहे, पाणी आहे, त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रक्रिया करून तेच पाणी पुन्हा पुन्हा यूज केलं जातं. त्याच्यासाठीच रिव्हर्स ऑस्मोसिस प्लांट किंवा बॉयलर प्लांट हे आपल्याला इंडस्ट्रीमध्ये पाहायला भेटतात. नाउ दीज आर द रेफरन्स बुक्स which is related to all these concepts. You should use any one of the out of 5 books. Now the types of natural resources in the form of diagram. First one is renewable, second one is non-renewable, and third one is cyclic. The knowledge of natural resources is very essential to understand its applications, global need and future demands. Now from all these points we are going to learn. Once you understand the importance of natural resources, you will be understand the need of its conservation. म्हणजेच काय तर हे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत यांची गरज का आहे, यांचं महत्त्व का आहे, हे जर आपल्याला एकदा समजलं तर त्याला प्रोटेक्ट का करायचं, हा या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला
या सगळ्या गोष्टीतून नक्की समजतं. त्यामुळे आपण हे जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ज्याच्यामध्ये रिन्युएबल रिसोर्सेस, नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस अँड सायक्लिक रिसोर्सेस, so we are going to protect all these resources by using our own mind or our own ideas. Now the summary of our today's video lecture is, we have studied the classification of natural resources like renewable resources, non renewable resources and cyclic resources. All these points we are going to cover on these video lectures. Finally, I would like to thank you, all of you, to watch this video till the end. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण नॅचरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस या चॅप्टरचा दुसरा व्हिडिओ लेक्चर पाहिलेला आहे. यापुढे आपण याच चॅप्टरचा पुढचा भाग कंटिन्यू करणार आहोत.